Здравствуйте. Здравствуйте. Скажи, что прекрасное произношение, акцент. You have a nice Russian accent. Really? The pronunciation is perfect. What does it mean? Здравствуйте. Hello? Hello, okay. I don't know. Ну, подскажи. Спасибо. Привет. 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 It's hello also. Okay. It's more informal. It's more okay. Как дела? How are you doing? How are you? Как дела? Как дела? Как дела? Как дела? Дела. Как дела? Как That's дела? good. That's perfect. Это мой сегодняшний стрим. You need some more time with us and we'll teach you everything. Yes. Maybe I stay longer. Who knows? Who knows? Maybe we can apply. Exactly. So. Do you want sugar? No? No, thank you. So, when are you all coming to watch the show? Tomorrow? 22nd. Next. Okay. 23. Yes. 23. Last show. Last show. Okay. Okay. Wow. Nice. Nice. Other artists. Well, you have a dub assistant, the other Don Juan. The cover. Yeah, the cover. Yes. José Dufour. But I think that for Russia, I will play all the shows. Yeah. That's great. Yeah. Ну, он рассчитывает на то, что он будет все дни играть. Yeah. We expect it. No. It's short. Да? А можно попросить, чтобы Жан Марко рассказал, как он вообще пришел к музыкальному творчеству, своему, может быть, про детство, кто-то его натолкнул, что-то натолкнул, почему он начал этим заниматься? Well, the question is, what was your childhood about? Why did you decide to become an actor, the singer? When I think did you it's decide? something that I really didn't decide. I grew up singing since I was a child, but I was also very hyperactive. So I always done singing, acting together with sports. Then for several injuries while I was doing sports, I decided to switch completely to the acting, show business, and I started to play in little shows into my city with a good friend of mine who was a director. So we played a couple of shows and we fell in love with Notre Dame de Paris. Notre Dame de Paris was my first show, that I was the real show brought me to this business. Together with the Phantom of the Opera, that was the time when I could discover, all these beautiful shows. And yes. Maybe translate it for everyone. Джан Марко говорит о том, что не было такого момента, когда я что-то решил. Я всегда занимался и пением, и актерской игрой, и одновременно со спортом. Но после некоторых травм, связанных с занятиями спортом, я решил, что я буду полностью посвящать себя только игре, только пению. И я отыграл несколько шоу в своем родном городе вместе с моим другом. Мы играли Нотр-Дам де Пари, потому что я влюбился в это произведение. И потом был «Призрак оперы». И это тот период, когда я начал заниматься этим более профессионально. А какая первая, получается? Нотр-Дам де Пари, да? The Notre-Dame de Paris was your first serious play, your role? No. I played when I was 14 years old. 14. I've done just an amateur version of the show with a friend of mine. Was this, and but I fell in love with the show, obviously, and with this show business. So I decided at that moment that
I wanted that to be my career. В 14 лет они начали свои любительские постановки. Это любительский. Да, и в этот период я понял, что вот то, чем я хочу заниматься. А в итоге первое это какое? Ну, да. Взрослое состояние. And Серьезно. the first serious character and the role. That was Mercutio. Yeah. Mercutio. Mercutio. Yeah, that was also very funny and particular story because after Notre Dame, the official in Italy, Cocciante wrote Romeo and Juliet. And they were looking for a very young cast, very, very young. You know, that people about 15, 16 years old who could play Romeo, Juliet, Mercutio. And so I've done auditions, but really just for fun at the time, because I was 16 years old. So you know, the audition took a long time. It was 1.5 years of auditions for Romeo and Juliet. Yeah. Первая роль у него была Меркуцио. Он пошел на прослушивание просто по фану. Ему было тогда 16. И Что значит по фану? просто так, мимо проходить. Да. И он решил, что нужно пройти это прослушивание. Прослушивания длились 1,5 года. И все произошло потому, что Кочанте искал младших исполнителей на роль Меркуцио, Ромео. А Ромео и Джульетта тоже Кочанте? Итальянскую версию, как минимум, да. А можно сейчас спросить, он будет Would you love to play Romeo and Juliet? This is From Pressburg, you Yeah. mean? Or? in October. Well, actually, you know, I have a connection with the show because when the Italian version, you know that Riccardo Maccaferri was, when the Italian version came out, I had to play in the show, but at the same time I got the offer for Tarzan, you know, to play in Germany. So because the Italian business is not really, you know, unfortunately big, really well developed, I decided to go to Germany. But maybe one day, yeah, why not? I don't think in October, because I think in October I will be back to Notre Dame for a while. Yeah. Okay. But I'm telling, say that and then I'm gonna say something else. В этом октябре точно нет, потому что я, скорее всего, вернусь в Нотр-Дам. И я должен был участвовать в Ромео и Джульетте, но я принял решение уехать в Германию, потому что бизнес именно мюзиклов в Италии не настолько развит. И я принял такое решение, что я еду работать в Германию. А здесь? Где сейчас живет и работает? Ну, понятно, Россия. I wanted to say that there's a huge possibility that we will come back with Notre Dame next year. В следующем году они, скорее всего, вернутся с Нотр-Дама. I think I will be there. So. Will it be the same character? Let's see. Okay. Maybe you want to try yourself in other personalities. Well, I love to play Phoebus. I really like to play Phoebus. But yeah, my soul is. I was born with Gringoire, so you know. Let's see what's gonna happen. That's nice. Exactly. Рикардо очень любит. О, боже. Gian Marco очень любит играть Фебиуса, но он рожден, чтобы быть Грингуаром. Да, я так и подумала. I guess that you should. Let's see. No, I love it. You know, it's just it's nothing. It's short, but for any kind of emergency when I did rehearsals, I don't know what Richard is gonna do in the future, the next future. But anyway, I prepared both the roles, so I'm ready for that. You can shift it. Yes, one day and one day. Я предложила ему менять
каждый день меняться ролью. То есть один день он Грингуар, а другой день он будет... А ты переведи нашу русскую поговорку, что талантливый человек талантлив во всем. We have to say that a talented person is talented in everything. So that's true. I start with the hair already. Yeah. So you played the Bus in Notre Dame, and now you're playing Don Juan. So are these roles somehow connected to you? Is there maybe a similarity between these two characters? And did playing the Bus affected playing Don Juan? Yes, that's a good question. I think they both start with the same, level of strength, power, security. With the difference that Phoebus, it's a very linear character. It stays. It always. When he asks and he feels sorry for to Fleur de Lis, it's something that it's very it's a very quick, easy emotion. It's more due to the need of security. It's not because he's in love with Fleur de Lis. Don Juan, it's a different character because, and this is also the challenge of the role. It changes a lot during the show. So that it starts, with this kind of, strong presence. When I was working with Felix Gray, the composer, he was telling me, in the first act, people should hate you, because you're a very mean guy, And in the second act, they should fall in love with you because you have your redemption, So it's a multicolor role, which I find honestly very interesting to play. Thank you. You're welcome. Sorry, it was long. Yes, I will. I just. Okay. You remember everything? No, sorry. Okay. Он говорит о том, что Феб и Дон Жуан имеют один уровень силы и эмоций, но отличие Феба и Дон Жуана в том, что Феб не меняется, он на протяжении всей линии сюжета он одинаковый. И когда он просит прощения у Флёр де Лис, это одномоментная эмоция, не потому что он ее любит, а потому что оно пришло и ушло, и все осталось на том же уровне. А роль Дон Жуана, она более соревновательная даже, потому что когда я работала с автором, он сказал мне, что в первой части все должны ненавидеть Дон Жуана, потому что он ужасный человек. А во второй части они должны его любить, потому что он осознает это и возрождается, и становится совершенно другим. She's great. We already love Don Juan because you're playing him. No, thank you. I think it's gonna be a nice journey. Yeah, and I'm very happy we can play the show in Russia for the first time, honestly. Скажи, что мы в исполнении переживали за Фебуса и считали, что вот смотрели, как он разрывается в своей партии Дешире, и мы считали, что его надо защитить от злых женщин, которые просто его занимают. When we were looking at you while we were producing Fab on stage, we have a thought that we should protect you, Phoebus, from these cruel women. Because you're so powerful in your Dictionary. No, thank you so much. So that's why. Thank you. I love that song. I really love that song. Можно спросить, есть у него любимая какая-то роль или любимый персонаж, который запомнился, который может быть хотелось сыграть? What's your favorite character, or maybe a favorite role or favorite song you have ever played and sing, and why? Well, everything I played
I got a very, deep connection with that, In terms of shows, I think the most spectacular I played was Tarzan, because, all the things I was doing on stage, flying through the theater, doing ape movements, starting as an ape and becoming human. It was very, very fascinating. In terms of song, I think, and also lots of colleagues agree with me, Notre Dame is always one of the best shows to sing, and to watch. I'm never tired. I didn't play that long, obviously, but I'm never tired to listen to that and to sing it. Окей. Самый запоминающийся, наверное, была роль Тарзана, потому что я делала много различных движений, не характерных для человека, скорее для обезьяны. Я летала по сцене, я трансформировался из обезьяны в человека, а то, что касается спектакля, то, конечно, это надо повторить, потому что невозможно устать от этого произведения. И слушать, и исполнять его одно удовольствие. Макс, скажите, пожалуйста, какая роль для вас была самая сложная эмоционально? What's the most difficult emotionally character? What the character was? In general, yeah. that I played. Yes. I think Che in Evita. Che Guevara in Evita. Because he's always on stage, always. And even when you're not singing, you're still telling the story. So you always have to be very, very focused. And plus, if I may add something, he is his narrator is a bit of like a Gringoire. Okay, he's a narrator and he's also a participant of the story. So you always have to get in touch with your colleagues on stage, but also with the audience. And that's always a big challenge. Че Гевара был самым сложным персонажем, потому что ему все время приходится рассказывать историю и находиться в связи и со своими коллегами, и с аудиторией. У меня еще такой вопросик будет. После роли, после спектакля тяжело выходить из состояния своего персонажа? То есть не переносите ли это вот в жизнь на какое-то время, или он может сразу поменять свое состояние на обычного человека, да, вот, со своего персонажа? Is it difficult to change your character into yourself and back after the show? Sometimes, yes. Yes. And I'm just trying not to. I always try to switch. When I come to the theater, I go in my kind of acting character mood, and then when the show ends, I try to detach a bit. Otherwise, you get really too involved. But for example, Don Juan, I can tell you, during the repetitions, the rehearsals, it's a show that empties me. It makes me really empty at the end. When he dies, I really feel that, and I get really in touch with the role. So at the end, I'm really moved. На самом деле, часто это достаточно просто, потому что я прихожу в театр, я сразу настраиваюсь на свою роль, и как только спектакль заканчивается, я стараюсь отстраниться максимально от этого персонажа. Но надо сказать, что Дон Жуан для меня самый опустошающий персонаж, потому что когда он умирает на сцене, я действительно физически это ощущаю, мне очень сложно, и это действительно очень сложный персонаж. Спасибо. А еще тогда вопрос профессиональный. Насколько тяжело, закончив одну работу над одной ролью, перейти, воплотиться в другого персонажа именно там же разные характеры, то есть разные люди совсем. Насколько тяжело отпустить одного? Is it hard for you to change the role when you ended up the first show, maybe you ended up the Don Juan, and next will be your Notre Dame de Paris. How difficult for you to change the characters inside of you? I think it depends on which level is the connection with the character.
For example, I think if you play a role since a lot of time, it's easier, you know, to switch and to come back. If you start constantly new productions, it can be more challenging, you know, because you are still discovering the role you are playing, you know, and then you move to something else. So this can be a bit, you know, sometimes tricky. Если ты долго играешь в проектах, ты быстро переключаешься между ролями. Но если ты начинаешь что-то новое, то, конечно, потребуется больше времени, потому что ты можешь все еще пытаться возвращаться к своему старому персонажу. Now, for example, when I was playing now Paramore for the Cirque du Soleil, I had to play the role of the director, who's not an old man, but you know, is a man with experience, you know. So you need to put into your body this kind of, you know, weight. And then when I finished, I swapped immediately back to Don Juan, which is more my physicality, but because I was getting stuck with the role of AJ in Paramore, it was a bit, you know, the first days was a bit hard, you know, to pull back, you know, the posture, you know, like this, and then trying to, you know, to be the lead, and so, you know, it's always kind of tricky to swap from one role to the other. Это сложно из одной роли переходить в другую, потому что до этого я играл персонажа, который не то чтобы старый, но имеет свой опыт, и он в возрасте, и нужно было это даже физически показать его позу как достаточно тяжеловесную. И возвращаться в Дон Жуана, который физически и эмоционально мне ближе, было достаточно сложно, потому что я все еще находилась в таком состоянии. У меня небольшой вопрос. Вы мультикультурный человек, я понимаю. Вы умудрились поиграть в Италии, Франции, Великобритании, Германии. Насколько легко вам даются освоение языков? И где комфортнее было работать? В какой из стран? Вот, ну или, может быть, жить, какие-то особенности проживания в разных странах? We know that you play in Germany, in France, in Italy, England. England, yeah. Where was the most comfort atmosphere for you to play or to live, maybe? How is it easier for you to learn new languages and new culture? Okay, first, comfortable to live is Germany, Alemania, because the role of the actor is a profession, is a job, and you know, is regulated by equity, and so you feel secure. Obviously, you know, in London is even more common, you know, so it's the prestige of working in London is always, you know, good, very good. And yeah, but I would say to live in Germany. Yeah. And for the languages, I always love to learn, you know, new skills, new languages, but mostly setting goals in my career, you know, and when I reach something, I always try to take one step further, you know, and so, and also give you the possibility to experience, you know, to experience more countries, you know, to experience more cultures, and this is a real inspiration for me. Что касается качества жизни, то более комфортно для меня была Германия. Конечно, работать в Лондоне это престижно, но самый комфортный по проживанию это была Германия. Что касается языков, то я всегда ставлю себе определенные цели и стараюсь их достигать, потому что каждый раз это новый шаг вперед. You learn languages while you're living in the country or before? Well, English and French I learned at school, but I developed that during the job.
German I learned while I was playing. In the morning I was going to school, and in the afternoon I was doing rehearsals, and in the evening I was playing the show. So yeah, it's a mindset, you know. If you tell yourself, I want to do this, and you know you need to put that, you know, in practice, you know, in practical things, and then, you know, everything looks easier. I never thought about, oh my God, you know, the goal is so far away. No, day by day. Английский и французский я учил в школе. Немецкий я учил уже находясь в стране. Утром я ходил в школу, днем у нас были прослушивания и репетиции, а вечером я уже играл на сцене. Поэтому я учил уже на месте язык. А дом для него где? And where is your home? Hamburg. Hamburg? Really? Yeah. Why? Because the business, Germany is the place where the business is, you know, at its best, apart from London. But you know, London, I decided to leave London because also, you know, this Brexit mess situation, you know, I felt that for the people who are not, you know, original from a English country in the show business, it was becoming a bit, you know, hard. So I decided to stay in Germany because, as I said, it's really safe, and because every year you have new productions. So, you know, you're there, it's easier to audition, it's easier to get, not easier to get job, but you know, the context is there. Okay. Дом для него это Гамбург, потому что это наилучшее место для ведения бизнеса, и там происходит больше моментов именно связанных с его профессией. Я покинул Лондон из-за Брексита, потому что для людей, которые не являются британцами, которые находятся в профессии актерской, это было достаточно сложно. А в Германии ты чувствуешь себя спокойно и комфортно, и можешь вести дела. Абсолютно не боишься ничего. На Фейсбуке стоит Лондон. Well, Facebook is still in London. Oh really? I have to change that. Thank you. Я помню, что у вас был передача Ромео, вы были практически главной звездой, как казалось нам здесь, в русской публике. И вот если бы пришлось вернуться к Меркуцию спустя эти больше 10 лет, что было бы изменилось? She remember you from the Romeo and Juliet, and you were the first star, you were the first in this musical. So, would you like to come back to Merkutse, and will you change something in this character? I would like to play the show again. Yes, for sure. I know that Cocciante and his production, they are working on that, you know, to take the show, to do an international project in Italian, that, you know, sure that can go everywhere in Italian. Obviously, I think it's not that I would change something, it's that something is gonna change by itself, because obviously when you play a role that you you originated, you know, 10 years ago, 12 years ago, you know, there are a lot of things in my life that changed, you know. So I obviously, probably I lost a bit that kind of innocence when I was 17 or, you know, 18 years old. But for sure I can bring back to the role a bit more of experience, which, you know, at what time I was missing. So that you can say that, and then I'm gonna tell you something else. Okay. Да, он с удовольствием вернется к роли в Ромео и Джульетте, потому что во-первых, потому что он знает о том, что Коччанте хочет возродить проект на итальянском, который также путешествовал по всему миру. Но я бы не сказал, что я бы что-то изменил в роли. Оно само по себе поменялось, потому что прошло 12 лет,
И я сам по себе стал другим, потому что в моей жизни произошли различные события. Поэтому роль сама по себе изменится. И вкус станет немного другим. And yeah, for example, when I remember, I will never forget that thing. When I was the night of the premiere in Verona with Romeo and Juliet, I didn't know how the show was starting, you know, if there was an overture or something, you know, some music. So I was just there waiting, you know, and then I heard the first notes of the first song starting, and the guy, the technician, say, "Go, go." So I was like, just, you know, I didn't know what to expect. And then, you know, all of a sudden I was in front of, you know, 12,000 people ready to sing my first time. So this is something that obviously changed, you know, during these years. But when I remember that, it's really a sweet memory, you know, that makes you understand why they wanted young people to play that show, you know. Когда мы играли в первый раз в Вероне, я не знал, что будет, потому что я не представлял себе этого. Когда заиграли прозвучали первые аккорды, и техники сказали: "Все, иди", я вышел на сцену перед тысячами людей и был просто в шоке. Конечно, сейчас это поменяется, потому что я уже к этому готов, а тогда это было что-то невероятное. И я понимаю, почему режиссеры хотели, чтобы играли именно молодые артисты. Живая игра. Да. А может спросить, были какие-то случаи смешные во время выступления? Слова забыл, роль растерялся. Well, for sure you had some stories about some funny moments during your career. Maybe you forgot the words, or maybe you missed something. And you received to go through this situation. Well, I know. I tell you, I think the funniest were happening with Tarzan, because you know it was such a particular show. You know, I mean, I was obviously in Tarzan. I was always kind of half naked. You know, so one night I was really losing everything, also the costume here while during the flight. But I was still trying to get, you know, to stay in the character, you know, so it was really like, but I was, oh, fuck, what's going on there? No. And I remember another thing, that I lost the focus at that time, because there's a flight when I just land in the audience, and all of a sudden I feel a smack here, and I say, what the fuck? And it could have been, you know, my grandmother, you know. I turned and it was like this sweet, you know, old woman, just, you know, and laughing at me, and I was like, what? And then I went there, but I just went backstage and I thought about that, and I started to cry and to laugh, because it was like, you know, what brings you to do that in the middle of the show, you know? Самые смешные случаи были во время Тарзана, потому что, как вы понимаете, большую часть шоу я полуобнаженный, и в какой-то момент я теряла костюм полностью. И когда я в какой-то момент в середине шоу приземляюсь в толпу, я просто понимаю, что кто-то мне там... В общем, вы поняли. Это было прекрасное шоу, и оказалось, что это была милая, очаровательная пожилая женщина, которая почему-то решила это сделать. Я не знала, плакать или смеяться. Да. Мария, скажи, что он ее осчастливил. She was happy, absolutely. She looked happy, Можно вопрос еще? Вернемся в Гамбург, горячо любимый мной город, как я понял, вами. Есть ли какие-то любимые места в Гамбурге, где вы находите для себя успокоение, хорошо можете отдохнуть, насладиться атмосферой? Ну, потом еще один вопрос. Well, back to Hamburg. What's your favorite places in the city that brings you power and inspiration? Can you advise us something? Hamburg is a wonderful city itself. It's becoming more and more international, you know, and what I love about Hamburg is
variety of places. So you have quarters, you know, areas, and every area has its particular, you know, feature or characteristic, you know. So when I'm in Hamburg, what I really love, it's just, you know, just to park the car, or, you know, just come by bike or by with the tube, and just, you know, enjoy the city by walk. It's really full of little shops, restaurants, and then you always have you have this wonderful harbor, you know, with which is one of the biggest in the world anyway. So it's a very fascinating city. It's a powerful city itself. Гамбург прекрасен сам по себе, в нем есть абсолютно разные районы, которые обладают своими определенными характеристиками, абсолютно разными. В нем полно магазинов, ресторанов, и для меня большое удовольствие просто гулять пешком по городу, припарковать машину или ехать на велосипеде или на общественном транспорте и просто ходить и наслаждаться городом. То есть можно прогуливать по улицам Гамбурга, встретить Gian Marco. Well, next time when we will be on the vacation, Yes, we'll come to Hamburg. come to Hamburg. You will love it. You have free time. How do you spend your free time? In Hamburg, Вообще. if I can, I travel. In Moscow. Yes. If I can, I travel, because as I said, I love it. You know, that's also why I like to be, you know, sometimes to have my routine, and which is mostly happening in Hamburg, you know, because you have your house, you have your schedule every day. But I also love this, you know, international productions and happening with the producer of Notre Dame et Donjon. Because yeah, I just love I love to get in touch, you know, with new people and new cultures, and it makes me, you know, happy, and I think it's one of, you know, our life's purposes. And what is your lovely place or country where you travel? Well, as a tourist, as a, you know, free time, I love the time I spent in Bali, because in Bali, you know, you don't give importance to anything else than, you know, the people, the feelings and the relationship with people, and this makes the country really special. You know, there's no importance, you know, to money or to other things. You know, it's just staying there, being in community. There are so many people helping you there, you know, if you need anything, and I felt really, really touched and overwhelmed. Я люблю путешествовать, и если у меня дают свободное время, я буду путешествовать в разные страны. Мне больше всего нравится Бали, потому что там... Можно не переводить? Можно не переводить? Нет, девочки, переводить, конечно. Нравится Бали, потому что нравится атмосфера и люди, которые там есть, которые тебе помогут в любой ситуации. Никого не интересует твое положение или статус, а просто ты как личность. Про... Что еще? Можно поговорим о проекте, который не столь известен в России, о проекте Paramore, который вот недавно шел в Германии. У меня такой вопрос. Любит ли ваш герой по-настоящему индиго, или это для него все-таки преобладает профессиональное отношение? И правильно ли индиго сделала, что выбрала не вас? Let's talk about the project Paramore, that is not that popular in Russia, unfortunately. What do you think about your character and Indigo? And is it right for her not to choose your character? Paramore is a very particular show, because it's not a real musical, it's not a real Cirque du Soleil show. So it was a big experiment, which I think it was very interesting to play.
the hardest thing in Paramo was to put together the Cirque du Soleil numbers with together with the story, you know, that it doesn't look too obvious, you know. And I think they did it, you know, in a really well. The character was very particular to play because the role of AJ, the director, has a lot of text. He has more. He speaks more than what he sings. You know, so it's another way of more classical way to do, you know, theater business. And but at the same time, it has a lot of similarities with other roles I played, because also in that situation, AJ is a bit the narrator of the story, you know, and also very active, important part of the story itself. And I think that we're Indigo is a wonderful. You want to say that, and then I talk about Indigo? Yes. Парамур это очень особый проект, потому что это не совсем Cirque du Soleil, не совсем мюзикл. Мой персонаж, Джей, он больше говорит, чем поет. У него очень много текста, он рассказывает историю, и он больше к классическому театру относится, к классическому исполнению. И Indigo, I think now in Germany is one of the most beautiful female role to play, because, you know, it's a beautiful song, you know, and it has to be very natural and very sensual at the same time. But I think that, yeah, no, at the end it's obvious that she chooses the other character, you know, because AJ is a very, you know, manipulative, you know, guy, and at the end, you know, as like in basically all the musical, love wins, the real love wins. So she's in love with the other character, and she obviously chooses the other character. Девушка, которая играет персонаж Индиго, прекрасна сама по себе, она лучшая, кто мог бы сыграть эту роль. И какая основная идея у всех проектов, у всех мюзиклов? То, что побеждает настоящая любовь. И она выбирает того человека, в которого она влюблена. А мой персонаж, он очень сложный, он скорее манипулятор. Поэтому она выбирает свою настоящую любовь. Любовь побеждает. Но он как сложный человек, он любит ее или все-таки профессиональные отношения преобладают? And your character, does he love her, or it's more professional? Good question. I think that in every performance you can play both. You can play as if you'd be in love with her, or you can play like as you are just, you know, in a manipulative way, thinking about, you know, money and speculation. I played both. В каждом спектакле можно сыграть по-разному. В какой-то спектакль ты играешь манипулятора и человека, который заботится о своем бизнесе и зарабатывании денег, а в каком-то ты играешь человека, который влюблен в Индиго. И я играла и так, и так. Спасибо. Девочки, я предлагаю сейчас перейти, если все хотят успеть взять автограф, у нас остается очень мало времени. Скажи, что мы могли бы очень долго еще беседовать, часа 4 как минимум, но, к сожалению... We would love to talk to you more, but we have lack of time. Okay, yeah. So, Мы не можем задерживать просто. Can I say something? I mean, I'm sorry that it was you know, Monday morning. I know, I appreciate a lot that you came. You know, it was an incredible pleasure. And I thank you so much, and I carry you really in my heart, and I can't wait to play the show. Вы еще очень много вопросов задали.